Okay, welcome to session number 7, which we will be discussing about the classification of entrepreneurs. So we will be discussing about entrepreneurs, and we will concentrate on in this session number 7, we will concentrate on the classification of entrepreneurs. So the first thing that we should know is who is an entrepreneur. As we discussed the meaning of entrepreneurship and all sort of things about entrepreneurship and everything. So the person who is participating in entrepreneurship, we call him an entrepreneur, or we call her an entrepreneur. So who is an entrepreneur by definition? There are so many definitions about entrepreneurs, but we can concentrate on a few definitions which suits what we are going to discuss. So we will concentrate on these 3 definitions. The first is an entrepreneur is a person who explores entrepreneurial opportunities, introduces new goods and services, and explores market through organized efforts that previously had not existed. So from this first definition, you will see that an entrepreneur is a person who explores entrepreneurial opportunities. So the first thing about an entrepreneur is the person who explores entrepreneurial opportunities. So somebody who is looking for opportunities, somebody who always goes for opportunities, and also introduces new goods. By exploring these opportunities, he can be or she can be introducing new goods or introducing new services or explores markets through organized effort, and he's doing that to something that has never been existed previously. So you're introducing something new in the market, or you're introducing something new, is a new good that was not there previously, or you're introducing a new service that was not there previously. So that is an entrepreneur. And also an entrepreneur is a catalyst for economic change that uses purposeful searching, careful planning, and sound judgment when carrying out entrepreneurial processes. So he's a person who is a catalyst for economic change, who makes economic change, or who does something that makes an economic change. Also, an entrepreneur is a person who is uniquely optimistic and committed and works creatively to establish new resources or endure old ones with a new capacity. So another idea about an entrepreneur is a person who is uniquely optimistic and is committed. So it's a person who always is optimistic and is committed and also works creatively. That is very important. Works creatively and also establishes new resources and endure old ones with a new capacity. So that is an entrepreneur. The person who is always looking for opportunities, looks for something new to introduce in the market, or always pursuing something that was never existed. The person who is creative, works creatively, designing things that were not there, and also establishing new resources, new things that has never existed. So this is now this is an entrepreneur. This is the person we are talking about, and also by doing what he is doing or by doing what she is doing, she's making an economic change, or she's a catalyst, or he's a catalyst of economic change in the country or in the society and so forth. So that is an overview about an entrepreneur. That's an overview talking about who is an entrepreneur. We can talk in short like that. So the first thing, this person must be a person who is looking for opportunities and also creative in a way he's doing things. So kwa kifupi hapa tunaongelea entrepreneur ni nani? Mjasiriamali ni nani? Mjasiriamali ni mtu ambaye anatafuta fursa, anazitafuta, nimetumia neno kutafuta, explores, anatafuta hizi fursa zilipo, fursa za kijasiriamali. Kwa anazitafuta, lakini anazitafuta vipi hizi fursa? Anatembea tu mtaani and whatever, no. Lakini huyu entrepreneur anazitafuta hizi fursa kwa kuangalia kwamba anaweza akaleta nini kipya. Cha msingi ndio hicho, unaleta nini kipya kwenye jamii. Hicho kipya kinaweza kikawa ni bidhaa mpya ambayo haijawahi kuwepo. Inaweza ikawa ni huduma mpya ambayo haijawahi kuwepo. Inaweza ikawa ni soko jipya ambalo halijawahi kufikiwa na bidhaa fulani. Kwa hiyo hapa tunaongelea katika hayo maeneo matatu. Kwa eneo la kwanza unaweza kuwa unauza bidhaa, lakini je,
hiyo bidhaa unayoiuza ni sawa na za wengine, au una introduce aina mpya ya bidhaa sokoni. Kwa sababu hiyo bidhaa haijawahi kuwepo, unakuwa umetengeneza hiyo fursa, umeitumia, kwa sababu that thing has never existed. Lakini pia kama ni huduma, unajua huduma, labda kwa mfano ni huduma ya pharmacy, unatoa huduma ya kuuza dawa. Ni huduma ambayo inajulikana kila mahali, wherever you go. Pharmacy iko hivi, pharmacy iko hivi. You go to the pharmacy, mambo ni hivi, ni hivi, ni hivi. Tunajua jinsi mambo yalivyo. Lakini wewe kama mjasiriamali unaamua kufanya hiyo hiyo biashara ya pharmacy, yes. Lakini ile huduma unavyoitoa, unaitoa kwa namna mpya au kwa style mpya ambayo haijawahi kuwepo. So you are introducing a new way of service or a new method of service. Sasa huyo mtu ndo tunayemwita entrepreneur. So you can do the same business as others, but your way of doing a business is different. Kwa mnaweza mkawa wote mnauza dawa, wote mnafanya biashara ya pharmacy, lakini wewe kwako biashara yako, huduma yako unaitoa kitofauti na wengine. Kwa unabuni njia mpya za kuifanya hiyo huduma yako iwe unique, iwe tofauti. Kwa hapo tunasema kwamba umeitumia ile fursa. Umeitumia hiyo fursa kwamba niwe tofauti na wengine, nitoe huduma lakini kitofauti. Sasa ni namna gani hiyo kitofauti nakuwa? Sasa hapo ndo ubunifu wa kila mtu na jinsi anavyoweza. Na huyu mjasiriamali tunayemwita mjasiriamali ni yule ambaye anakuwa na uwezo wa kutambua kwamba kuna gap wapi, kuna mahali gani naweza kwenye hiyo biashara ya pharmacy kwa mfano ya kuuza dawa hiyo, lakini naweza nikafanya hivi, nikafanya hivi, nikawa tofauti na wengine, nikaleta kitu kipya kwenye huduma ya pharmacy. Kwa watu wataona kuna utofauti, kwamba kwa wengine iko hivi lakini pale kuko hivi. So people will see that gap that we have introduced, and then they will see that it is something new. Na hapo utakuwa umetengeneza hiyo kama opportunity. Hiyo ndio itakuwa fursa yako. Jamani, fursa tunavyoziongelea fursa sio kwamba ziko mtu ameziweka mahali alafu unaenda unazitafuta, unaziona, unazitumia. Hapana. Fursa unaitengeneza wewe. So fursa unaitengeneza kwa maana kwamba unatafuta kitu gani kina miss kwenye soko. Kwa mfano hapa nimeongelea exploring market. Unatafuta soko lina miss kitu gani? Watu, naposema soko namaanisha watu wana mahitaji yao, demand. Kwa hiyo ile demand ya watu wanapohitaji kitu fulani na hakipo, hilo ndo tunaliita soko ambalo halijaguswa. Kwa mfano naweza nikasema simu. Watu wanaweza kuhitaji aina fulani ya simu, lakini hizo simu wewe katika kuangalia kwamba watu wanahitaji kitu hiki, lakini hizi simu zingekuwa na kitu fulani, na nafikiri wa Tanzania wangekuwa wangepata huduma nzuri ya simu. Naweza nikaonyesha mfano wa China. Wachina walikuja kugundua kwamba kumbe Waafrika soko la simu wanapenda simu, lakini simu zilizopo sokoni ni gharama. Watu walio wengi wana kipato cha chini. Kwa walichofanya wao wakatarget watu hawa wa kipato cha chini. Create market ya watu wa kipato cha chini. Kwa hiyo wakatengeneza simu zinazouzwa bei rahisi. Mtu apate smartphone kwa shilingi 60,000, mtu apate smartphone kwa shilingi 70,000 au 80,000. Kitu ambacho zamani kilikuwa hakipo. Ukitaka smartphone is expensive. Nakumbuka miaka ya 2010 huko 2009, ukitaka smartphone sio chini ya 300,000 na kuendelea, unapata smartphone. Kwa hiyo ambao zamani kwa Samsung fulani hivi ndogo hivi zilikuwa zinauzwa bei rahisi, at least 300,000 na kitu, 400,000 unapata hiyo smartphone. Lakini baadaye Mchina akaja sokoni kwamba watu wanahitaji smartphone lakini ni expensive. Akatengeneza smartphone cheap. Kwa maana hiyo ametarget aina fulani ya market ya watu wenye kipato cha chini. Huo ndio tunaoita ujasiriamali, kwamba unatambua kwamba kwenye soko kuna kitu kinahitajika lakini hakipo. Kwa unawezaje meet ile demand ya soko? Kwa hapo unakuwa explore the new market. Lakini pia tumesema goods. Mnaweza mkawa wote mnauza viatu vya wanawake, lakini katika kuuza hivyo viatu vya wanawake, wewe unagundua kwamba kumbe nikiintroduce aina fulani ya viatu, nikileta viatu vya aina hii kulingana na watu hawa na jinsi ilivyo na vitu vilivyozoeleka kuwepo Tanzania, wewe unaleta kitu kipya kabisa ambacho hakijawahi kuwepo. Kwa watu watafuata kile ambacho hakijawahi kuwepo. Hiyo ndio tunasema introducing new goods. Kwa wote mnafanya biashara hiyo, lakini wewe umeleta kitu kipya ambacho hakijawahi kuwepo. Hiyo ndo maana ya entrepreneur. Kwa entrepreneur, mjasiriamali ni yule mtu ambaye anatafuta kitu ambacho anaweza akakileta yeye kipya, sio kuiga kitu cha mtu mwingine. Mjasiriamali haigi.
kwamba biashara hapa mahali inajulikana kwamba hapa jamani ni biashara za kitu fulani, na wote mnauza bidhaa hiyo hiyo moja, mmepangana maduka hapo 5 10 yote yanauza bidhaa hizo hizo za aina hiyo hiyo, the same thing. That is not ujasiriamali. Hiyo sio entrepreneurial mind. Mnaweza mkasema mnafanya ujasiriamali, lakini tukirudi kwenye theories za ujasiriamali ni nani, wote hamqualify kuitwa wajasiriamali. Kwa sababu gani? hamja explore new thing, hamja explore new something new, hujaamua kuwa mbunifu zaidi ya wengine, kusema unaleta kitu kipya. Na pale ambapo kunakuwa na huu ushindani wa namna hiyo, kuleta kitu kipya, hapo ndipo tunapoona ujasiriamali unakuwa, kwa sababu everyone is struggling to bring something new to the market, something new, then we go further and we make things exist. Kwa tunapoongelea entrepreneur, ni mtu mwenye mindset ya hivyo, always looking for an opportunity. Kwa tunaposema una look for opportunity, you are not looking for opportunity created by someone, you are looking for an opportunity which you are looking for something which you can use it to create an opportunity for yourself. Na hicho ndicho kinachomfanya entrepreneur aweze excel. Kumbuka kile kitu kipi ambacho wewe unakiintroduce, watu wengine mpaka waje wakiige wakufikie, wewe utakuwa umeshabuni kitu kingine. So you will be always a leader in whatever you are doing. So then we say that huyu entrepreneur ni mtu ambaye anakuwa creative, anakuwa mbunifu, anakuwa mbunifu katika ku-creative vitu. Kwa kila siku entrepreneur anafikiria, kila siku entrepreneur yeye ni mtu wa kuwaza. Watu wengi wanapenda biashara, watu wengi wanapenda kufanya kitu cha kuingizia kipato. Kwa tunamuita huyu mtu mjasiriamali, lakini ni wachache sana ambao kiukweli ni mjasiriamali. Walio wengi ni waigaji tu. Hawana ile kitu tunaoita kweli huyu ni mjasiriamali. Kwa ile quality ya kuitwa mjasiriamali, hatuiti hivyo kwa sababu ya biashara unaofanya. Tunaita kwa sababu ya ule ubunifu ulionao, ile creativity ulionao, jinsi unavyokuwa optimistic, jinsi unavyokuwa committed. That's where we call you an entrepreneur. So also we have an intrapreneur, and intrapreneur we discussed previously. Tuliona maana ya intrapreneur, which is a person who starts entrepreneurial opportunities, introduces new goods or services in existing organization. Nilionyesha mfano rahisi tu, nikasema kwa mfano watu ambao wanafanya kazi kwenye mitandao ya simu, Voda, Tigo and whatever. Kuna huduma mpya kila siku, yani watu ni wabunifu kweli. Style nyingi sana za jinsi ya kupush bidhaa zao za vifurushi na nini, kila kitu, yani kwa wabunifu sana. Every day they come with something new. That means there are entrepreneurs inside those companies. They introduce new services, they introduce new goods in existing organization. So those are entrepreneurs within the organization. Kwa tunawaita intrapreneur. Na hiyo ipo kila mahali, kwenye masoko, kwenye biashara mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona labda ni mtu yupo kwenye kampuni labda ya Mohammed Enterprises. Lakini katika ile kampuni sio kila kitu pale anakibuni Modeuji. Hapana. Modeuji ni mwenye kampuni, lakini chini yake kuna watu ambao wanaleta ubunifu, wanaleta vitu vipya kila siku kwenye ile kampuni. Hao ndio tunaoita intrapreneurs. So those are the examples of these people who call entrepreneurs. Kwa utaona kwamba definition ya entrepreneur na intrapreneur zinafanana. Tunamuongelea mtu mbunifu, tunamuongelea mtu anayeleta vitu vipya kwenye soko. Analeta bidhaa mpya au analeta huduma mpya. Au anagundua kitu kipya katika hilo soko la hao watu. Tunaposema anagundua soko jipya, tunamaanisha nini? Kwamba kwa mfano wewe unauza bidhaa za labda vinywaji, unauza soda and so forth. Unauza, lakini katika kuuza hizo soda bado still, hata kama ni kampuni yako mwenyewe, unagundua kwamba kuna watu fulani, kuna jamii fulani ya watu hawaipati huduma kwa sababu 1 2 3. Labda ile bidhaa haiwafikii kulingana na, au haiuzi kwenye jamii fulani kulingana na vile ilivyotengenezwa au kwa vile vitu vilivyowekwa mle ndani. Kwa mnagundua sasa aina mpya kwamba ili tuliridhishe lile soko la wale watu, tulete bidhaa ambayo inakuwa na vitu fulani ili kuweza kusweet ile soko la wale watu. Kwa hapo unakuwa introduce something new katika bidhaa au katika lile soko. Kwa mfano tunaongelea kama kwa mfano tuko naongelea vinywaji. Kwa mfano kinywaji chako kulikuwa unauzwa shilingi 500. Unagundua kwamba lakini kuna watu fulani hii 500 hii ni shida kwao. Kwa una introduce kinywaji hicho lakini katika ujazo mpya ambao unauza kwa shilingi 200. Kwa hapo tayari umesha explore a new market. Umeshafikia watu wengine, umeshafikia soko jipya la watu wenye kipato cha chini ili uweze kusukuma bidhaa zako. Huo ndio ubunifu tunaoongelea. Na hao ndio entrepreneurs tunaowaita.
Kwa kama uko chini ya kampuni unafanya hivyo, wewe tutakuita intrapreneur. Lakini kama ni wewe mwenyewe umesimama, tutakuita entrepreneur. So those are the things about entrepreneurs. Naomba msichanganye mambo. To be an entrepreneur is about be creative, creating opportunities. Don't wait for someone to give you an opportunity. Utakuta wanajiita wajasiriamali, wanasubiri wapewe pesa na serikali. Sisi wajasiriamali tunasubiri serikali itupe mtaji, au tunasubiri sijui nini, au tunasubiri hamna nini, hamna. Wanasema sisi ni wajasiriamali lakini hakuna opportunities, hakuna fursa. Sasa wewe ni mjasiriamali gani unasubiri kutengenezwe fursa na mtu? Mjasiriamali sifa ni kwamba anaitafuta fursa yeye mwenyewe, anasimama yeye mwenyewe, and then huyo ndo tunamuita entrepreneur. So then we should go on. Kuna gazeti fulani la Marekani linaitwa Forbes. I like that magazine because it explores or it looks for entrepreneurs who are self-made entrepreneurs. Yani wale entrepreneurs ambao they started from scratches, yani bila kutengenezewa njia na mtu, afa amesimama ametafuta. Hao watu ndio wanapewa front page kwenye magazine hizi za Forbes and so forth. Hao watu ndio tunaowataka kwenye jamii. Hao ndio entrepreneurs. Na sio entrepreneur ambaye anamuona mwenzake kafungua duka hapa anauza kitu fulani na yeye anachukua frame ya pili anauza kitu hicho hicho, na mwingine anakuja anafungua frame ya tatu anauza kitu hicho hicho. So those are not entrepreneurs, they are imitators. So by looking at that short introduction of the meaning of entrepreneurs, now let us see the types of entrepreneurs. So these entrepreneurs, there are so many types of entrepreneurs, but we'll discuss a few in a quick overview. First of all, we can call entrepreneurs type 1 as we classify them based on the type of business they are doing. So depending on the type of business, you can classify entrepreneurs as follows. We can classify them as business entrepreneurs. Business entrepreneurs are those entrepreneurs who convert ideas into reality, deal with both manufacturing and the trading aspect of business. Kwa hawa ni wajasiriamali wanaofanya biashara. Wanachukua idea walionayo, wanaitengeneza inakuwa biashara. Hiyo biashara inaweza kawa ni ya kuzalisha au ni ya kuuza bidhaa. Lakini pia tunawaita trading entrepreneurs. Trading entrepreneurs meaning undertaking trading activities concerned with marketing. Kwa trading manake ni uuzaji wa bidhaa. Kwa kuuza tu bidhaa unauza. So bidhaa mbalimbali. So hiyo ndo trading entrepreneurs. Na hiyo inahusiana na marketing pia, kumarket au kutafuta soko la hizo bidhaa. Another type of entrepreneurs based on business are industrial entrepreneurs. These are entrepreneurs who undertake manufacturing activities, only new product development. So these industrial entrepreneurs, we are talking of entrepreneurs who are producing something new, who are making the products. Hao ni watengenezaji wa bidhaa mpya. Kuna wakazao kutengeneza tu bidhaa. Hao ni industrial entrepreneurs. The corporate entrepreneurs. Corporate entrepreneurs, these are entrepreneurs who are interested in management as part of organization, exceptional organizing, coordinating skills to manage a corporate undertaking. Corporate entrepreneurs ni wale wajasiriamali wanaoanzisha makampuni. Wanafanya makampuni na nini, wanafanya shughuli mbalimbali kwenye makampuni, wana coordinate activities kwenye hayo makampuni na nini. So we call those corporate entrepreneurs. Also the agricultural entrepreneurs. These are entrepreneurs who make production and the marketing of agricultural inputs and outputs. These are entrepreneurs who are dealing with agricultural issues. The second type is the type of entrepreneurs. We classify them based on technology. We call them technical entrepreneurs. Means those entrepreneurs who are dealing with production oriented, possess innovative skills in manufacturing, quality control, etc. So these are entrepreneurs who are based on the technology. They produce something that is able to do production. Also, they apply their technology in manufacturing. They apply technology in quality control and so forth. So technology. Also, the non-technical entrepreneurs who develops marketing, distribution facilities, and strategies. So these are entrepreneurs who they do not use technology, but they are technical. They are developing something that is to be followed. Meaning that, kwa mfano hapa tumesema wanakuwa wanatumia teknolojia kutengeneza mifumo ya uzalishaji na quality control. Lakini hapa wanakuwa ni watu ambao wanabuni mifumo ya kufanya marketing. Kwamba tutafikiaje soko, tutauzaje bidhaa zetu, tutafanyaje zijulikane kwa watu. Kwa hiyo ndo marketing.
Also distribution facilities, tutafikiaje wateja, bidhaa zetu zitawafikiaje wateja, na kwa staili gani, strategies. So hawa wabunifu wa namna hiyo pia wanaitwa non-technical entrepreneurs, but they develop marketing strategies, they develop distribution facilities and distribution strategies and so forth. Also, they are professional entrepreneurs. Professional entrepreneurs, this uses the proceeds from sales of one business to start another one, brimming with ideas to start new ventures. Professional entrepreneurs, hawa ni watu ambao kila siku wao ni wabunifu wa biashara, and every day they start new businesses. Kwa anaanza biashara hii, anapata faida, ile faida aliyoipata anaanzisha biashara nyingine, anapata faida, ile faida aliyopata anaanzisha biashara nyingine. Hao ndio wanaitwa professional entrepreneurs. Also, we can classify entrepreneurs based on the motivation. Motivation, we are talking of pure entrepreneurs. Based on motivation, we can get the type of entrepreneur we call pure entrepreneur. Pure entrepreneur is a person who is psychological and economic reward motivates him or her to do entrepreneurship. Kwa huyu tunamuita yeye kama yeye psychological, kwamba kisaikolojia au economic reward, ile faida anayoipata kutokana na entrepreneurship ndio inayo motivate kwamba ukifanya entrepreneurship pana unakuwa hivi, unakuwa hivi, unakuwa hivi. Au yeye tu kisaikolojia tu anapenda hicho kitu, kwa huyo anaitwa pure entrepreneur. Yes, he likes to be an entrepreneur because of the economic reward and the psychological motivation. Kwa huyo mtu tunamwita pure entrepreneur. Alafu kuna induced entrepreneur. Induced entrepreneur is the one which incentives and concessions and benefits offered by government for entrepreneurs motivates him. Kwa mwingine zile vitu ambavyo serikali inatoa kwa wajasiriamali ndio vinamotivate yeye kuingia kwenye ujasiriamali. Kwa mfano, kulikuwa na mamilioni ya JK kipindi hicho. Alikuwa anatoa fedha kwa vijana ambao wako vikundi ili waweze kuanzisha biashara. Kwa mnaorganize, mnakuwa kikundi, mnaanzisha biashara. Kwa kuna mwingine hakuwahi kufikiria kufanya business, lakini akisikia kuna hiyo opportunity anaamua kufanya hicho kitu. Au labda amesikia kwamba kuna benki fulani inakopesha wajasiriamali, kwa anaamua kwenda kuchukua ule mkopo afu ndiye anafanya biashara. Kwa huyo mtu tunasema ameamua kuwa entrepreneur kwa sababu ya zile incentives zilizopo au kwa zile benefit ambazo serikali imezitoa kwa hawa entrepreneurs. Kuna mwingine serikali inaweza kusema labda tunatoa kodi kwa wajasiriamali wanaoanza. Kwa tayari hicho kitu kina motivate yeye aanze kufanya entrepreneurship. Hao ni watu ambao tunaoita induced entrepreneurs. Motivated entrepreneurs. These are entrepreneurs with a sense of achievement and fulfillment motivates him or her. So kuna mwingine mafanikio kwamba afanikiwe katika maisha au awe na vitu fulani katika maisha. Hicho kitu ndo kinachomfanya yeye aingie kwenye entrepreneurship. Kwa tayari huyo tunamuita motivated entrepreneur. Yaani anapenda kufanikiwa au anapenda kufikia level fulani ya maisha. And there is spontaneous entrepreneurs. Spontaneous entrepreneurs or born entrepreneurs, these are inborn traits of confidence, vision and initiative. Kwa kuna wale wajasiriamali ambao wenyewe wamezaliwa tu kwamba yeye kutoka alivyozaliwa na hizo confidence za kwamba yani anaanza tu ujasiriamali na anajiamini kufanya ujasiriamali, ana vision, ana maono ya kuwa mjasiriamali, ana initiative, anaweza kufanya hicho kitu, anaweza kuanza hata from nothing. Yani kuna watu unaweza kuona wanaanzisha wanakuwa wajasiriamali, they have nothing but they started from nothing and then they raised to be someone. So hawa watu hawaogopi ile mambo ya kusema sina mtaji, sina nini. They can start from anywhere and then they reach somewhere far. They are born with an inborn traits about entrepreneurship. Hawa wamezaliwa wakiwa na zile tabia kwenye jinsi zao za kijasiriamali. Hao ni spontaneous entrepreneurs. Kwa mfano hapa nchini kuna makabila yanajulikana kwamba bwana watu fulani wao ni wafanya biashara. Yaani fulani akizaliwa katika jamii fulani ni mfanya biashara. Watu wale ni wa biashara, watu wale ni hivi, watu wale ni hivi. Kila wanaitwaga ni wachawi, sijui na nini. Kwa sababu tu kila wakifanya business wanafanikiwa au they always succeed in business. So those issues are not about uchawi or whatever. Sometimes it's an inborn traits. They know how to do business from their inborn character. They have confidence, they have vision, they have every strategy to make sure people buy from them, to make sure the business goes. Those we call them spontaneous entrepreneurs. Hawajawahi kusoma entrepreneurship, hawajawahi kufanya chochote. Lakini wewe ukisoma theories za entrepreneurship
Alafu ukiwaenda kuwafuata wale watu unakuta wana practice vitu vile vile ambavyo umevisoma darasani, lakini wao wana practice na hawajawahi kusoma entrepreneurship. So it's something inborn, something in them. Hapo ujue kwamba hivi vitu tunavyovisoma darasani ni vitu ambavyo watu wamevifanyia research. Watu wamewaangalia watu walioko kwenye market wanafanya nini, wafanya biashara wakubwa kwenye market waliofanikiwa wamefanikiwa vipi, ndio zikaandikwa hizi theories. Kuna watu huko utawakuta wanafanya hivi vitu ambavyo tunavisoma darasani, wanavifanya na hawajawahi kusoma entrepreneurship kwa sababu tu wana hizo inborn traits. So that's it. But you can be an induced entrepreneur if you are not an inborn entrepreneur, or you can be a pure entrepreneur or motivated entrepreneur. Growth. Another way of classifying entrepreneurship is by growth. Growth entrepreneur. This is the one who enters a sector with a high growth rate and is a positive thinker. Growth entrepreneurs ni wale ambao wanaanza ujasiriamali alafu wanakuwa na growth rate kubwa, high growth rate. Yani anaanza lakini anapata ile overturn kwa haraka sana, anakuwa na kuwa mkubwa. Na hawa ni watu ambao mara nyingi wanakuwa ni positive thinkers. Yani ni watu ambao always they think positively. Unajua negativity inamrudisha mtu nyuma. So he always think mafanikio, always ana think kutarget kufikia lengo fulani. Anakuwa na growth rate kubwa sana. Anaanza within a very short time ana excel, anafika mbali sana. Huyo ndio anaitwa growth entrepreneur. Lakini kuna super growth entrepreneurs. These are the one who enters the business and they show quick steep and upward growth curve. Definition ya growth entrepreneur inafanana na super growth entrepreneur, but this super growth entrepreneur is the one with a much more quick and steep and upward growth curve than a growth entrepreneur. They are both the same, but this one is more superior than the growth entrepreneur. Another way of classifying entrepreneurs is the stage in development. Stage of their development. We can classify them based on the stage of development. There can be first generation entrepreneur, modern entrepreneur, and the classical entrepreneur. First generation entrepreneur, these are innovators, risk takers, among the first in the families to enter business. So these are the persons ambao tunasema ni wabunifu, wana take risk, hawajawahi kuwa na biashara, hawajawahi kuwa na kitu chochote, lakini wanaamua kujiingiza kwenye entrepreneurship. Na anaweza kawa ni mtu wa kwanza katika familia kujihusisha na biashara. Hana experience yoyote, hajawahi kupewa ABCs za business, anaamua kuingia tu huko. Huyo ni first generation entrepreneur. But the modern entrepreneurs are those who consider feasibility of business which can adapt to change and dynamic market. So modern entrepreneurs are those who do the so-called feasibility of business. Modern entrepreneurs ni wale ambao wanaangalia uhalisia, ile reality about the business. Anaangalia jinsi biashara anayotaka kufanya, anaifuatilia, anaiangalia jinsi ilivyo, ups and downs and so forth, and then anajua jinsi gani anaweza kaadapt na mabadiliko katika soko na nini. Dynamic market ni soko ambalo halijatulia, linaweza kuchange muda wote. So anakuwa ameshaangalia hivyo vitu na anavijua, na anaweza kaadapt to changes very quickly. Huyo ni modern entrepreneur. So ana consider feasibility kabla hajaanza biashara. Classical entrepreneur is the one who gives more importance to consistent returns than to growth, concerned about customer and the market needs. Classical entrepreneur, manake yani kama vile ndio ile standard entrepreneur, huyu ni mtu ambaye yeye cha muhimu kwake ni kile kitu anachokipata, yani kile faida anayoipata. Akiona anapata faida, yeye anaendelea. Hajali kabisa kwamba yupo katika growth namna gani, anakuwa kwa kiasi gani au whatever. Yeye akishaona kuna return inakuja, kila mara akifanya biashara kuna faida anapata, is okay. Yeye anaendelea tu na biashara yake. Yeye anachokiangalia ni wateja wake na mahitaji ya soko la watu wake. Basi haangalii growth, haangalii nini, yeye mradi tu anapata faida. Unaweza ukawa unafanya biashara lakini uko katika level hiyo hiyo miaka yote. Maana nini? Haukui, lakini faida unapata, ila haukui, uko pale pale. Lakini hauluzi soko lako, wateja wako wako pale pale na soko lako liko vile vile, lakini haukui, uko pale pale miaka yote na unaendelea. So wewe tutakuita classical entrepreneur. Other types of entrepreneurs are those entrepreneurs we class them based on the area where they are operating. So by so saying, they are rural entrepreneurs and they are urban entrepreneurs. Means kuna wale entrepreneurs wa vijijini na wajasiriamali wa mjini.
Gender and age, there are men entrepreneurs and the women entrepreneurs. According to their scale, there are small scale entrepreneurs and the large scale entrepreneurs and so forth. So those are the types of entrepreneurs. We can classify them in 5 categories. So that's about the types of entrepreneurs. I hope you have understood it. Then we go to another part, which is the roles of entrepreneurs. Roles of entrepreneurs. So the entrepreneurs are the vital importance to the economy. So we all know that entrepreneurs are vital important to the economy of the country, and they are motivated by their own self-interest to make profits, and in so doing provide employment, create goods and services, generate revenue impacting on the economy level of the national income, and has potential for economic growth. So these entrepreneurs, first of all, they are motivated by their own self-interest to make their own profit, but in so doing they provide a lot of advantages. Kwa entrepreneurs, kitu cha kwanza wao wanaangalia interest zao. Mtu anataka yeye kama yeye atengeneze faida. Nataka mimi biashara yangu hii niletee faida kiasi hiki niweze kufanya mambo yangu au niweze kwenda hatua nyingine ya maisha. Lakini katika kufanya hivyo anajikuta ameshatengeneza ajira, anajikuta ametengeneza bidhaa, anajikuta ametoa huduma fulani, anajikuta ameshaongeza mapato ya nchi na kunyanyua uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo sio lengo la kwamba ni kukuza uchumi wa nchi, lakini katika kila anachokifanya inatokea anakuwa ameshaongeza uchumi wa nchi, na pia anaweza kusababisha uchumi kukua kwa ujumla wake. So that is it. So the first role of entrepreneur is conceptualization. Conceptualization, we are talking about all business ventures that begin with conceptualization of idea. So first of all, the concept, the idea. So is an entrepreneur, first of all, the concept, their conceptualization. They are making concepts in everything that they do. So kabla hujaanza biashara, cha kwanza ni concept. Kwamba unataka ufanye nini, chenye nini, kinakuaje, ambayo hiyo inatokana na idea ulionayo. So most entrepreneurs, they identify a need in the market. That is a service that is not being provided, or the product that does not exist. Kwenye conceptualization hapo tunaongelea kwamba entrepreneurs, cha kwanza kabisa katika kutengeneza hiyo concept ya biashara, anaanza kwanza kutambua kwamba kuna uhitaji fulani katika soko. Huyo uhitaji katika soko inaweza kawa ni uhitaji wa huduma ambao haijawahi kuwepo kwenye soko, au uhitaji wa bidhaa ambayo haijawahi kuwepo kwenye soko. Hicho ndio kitu cha kwanza entrepreneur anachokifanya, au kinachokuwa muhimu sana kwake. Kwa anatambua hitaji la kwenye soko, iwe ni bidhaa mpya au huduma mpya. If the product or service already exists, then ideas to make improvement maybe conceptualized. Kwa mfano kama bidhaa hizo zishakuwepo kwenye, kama ni bidhaa mpya haijawahi kuwepo, it's okay, you introduce the new product, or the service was not there, you introduce the new service. But if the product was there, or if the service was there, hiyo huduma unataka kufanya ishakuwepo, hiyo bidhaa unataka kuleta ishakuwepo, entrepreneur anafanya nini? Anakuwa na idea mpya ya kutengeneza improvements. Kwamba ni namna gani nita improve hii product iliyokuwepo sokoni, nije na kitu kipya, ile lakini kitu kipya, au huduma ambayo ilikuwepo ile lakini iwe mpya. So we say the entrepreneur anakuja na conceptualization about the improvement of the product or service. Also, an entrepreneur is about research. Another role of entrepreneur is research. So as an entrepreneur, you need to research. An entrepreneur is a smart, perceptive investor and takes calculated risk. So we say an entrepreneur must make a calculated risk. You must be smart. You must be perspective. You are an investor. Wewe ni mwekezaji. So unataka kuwa smart. Katika huo smart wako unataka kufanya kitu kinaitwa calculated risk. Calculated risk maana yake unatambua nini unakwenda kufanya. Hicho kitu kina risk zipi na unaweza kuziepuka namna gani. Hizo ndo zinaitwa calculated risk. Yaani sio kitu kinakutokea by chance. No. Ukikutokea by chance maana yake hujafanya research ya kutosha kuhusu hicho kitu. Lakini ukifanya research ya kutosha kuhusu hicho kitu, utakuwa unafahamu risk za hicho kitu na unajua jinsi gani utaziepuka kabla hujakutana nazo. Before investing money in a business venture, a market research must therefore be done to ascertain the extent of the need for the product or service. This helps to minimize loss.
So kabla hujafanya biashara yoyote, kabla hujainvest money katika business, unajua business inahitaji pesa tena nyingi. Kama unataka kufanya kitu fulani, chochote kile kinahitaji fedha, na hamna fedha ndogo. Hata kama mtaji ni shilingi 20,000, ni fedha. You cannot afford to lose it. So kabla hujafanya hivyo, fanya market research. Fanya research, utambue kuna nini na nini kinahitajika, nini ipo hivi, kuna changamoto gani na vitu vyote. Na ukishafanya hiyo research, inakusaidia kuminimize loss. Kuna watu fulani walishawahi kuja, kuna kampuni fulani ya dawa ishawahi kuja Tanzania, ikatafuta famasia waweze kusaidia kwenye market research. Unafanya market research. Market research maana yake unaangalia kwamba soko la hiyo bidhaa likoje. Kwa mfano wale walikuwa wanataka kuja kuleta dawa mpya Tanzania, kwa walitaka kujua soko likoje Tanzania, soko la dawa likoje, watu wananunua dawa kwa mtazamo gani, ni nani anaye-initiate dawa kununuliwa, je ni daktari, je ni mgonjwa, au ni mtu wa pharmacy, ni nani anayefanya maamuzi ya dawa gani inunuliwe, ni nani anafanya hivi, nini soko linahitaji nini, madawa gani yanauza sana Tanzania, dawa gani haziuzi, vitu kama hivyo vyote hivyo. That research, I participated in that research, so it was so detailed, everything was taken care of, kila kitu kilikuwa kinaangaliwa. So manake ukishafanya hiyo market research, unafahamu soko jinsi lilivyo, linahitaji nini sasa, nini kina miss. Kutokana na ile research uliyofanya utajua nini kina miss, au ni nini kipo lakini hakipo kwa style ambayo wewe unaiwaza. So baada ya hapo unaingia sasa kwenye soko ukiwa unafahamu. Hiyo inasaidia kuminimize loss. So research is very important and is one of the role of an entrepreneur. And also a market research involves gathering information about the potential market to help an investor make decision about entering that market. So market research inamfanya yule mtu anayetaka kuwekeza kwenye hilo eneo kuweza kulijua soko kabla hajafanya maamuzi ya kufanya hicho anachotaka kufanya. Another role of an entrepreneur is identification of resource. If the market research is favorable, the entrepreneur must identify the necessary resource to operate business. The resource required are land, labor, and capital. Land refers to the location or place used to set up a business, and this may be bought, rented, or family home. You can identify resources. Another role of an entrepreneur, you need to identify resource. And this resource we are talking about the land where you are going to do your business, the labor who will be participating in your business, or the capital, the amount of fund that you are going to invest in your business. So it's another identification of resource. Tambua hivyo vitu muhimu ambavyo vinahitajika katika biashara. So katika labor hapo, then we are talking about employed people. These must be qualified and skilled people to efficiently carry out their duties. Skilled and qualified personnel. Capital will include money, raw materials, assets such as machinery and equipment, and so forth. So you need to identify those resources that you will need before going into the business. Make sure that you have all the resources. Before beginning, make sure that you have all the resources at hand. All the resources you need, you have them. Then you enter into the business. Also, another role of an entrepreneur is creation of business plan. Creation of business plan. So you need to create a business plan. Business plan is very important before starting of any business. This will help a business to ascertain whether or not the business will be profitable. A business plan outlines the goals of a business and the strategies that will be employed to achieve them. Usually, financial institutions require that a business plan be presented when a loan is requested for business investment. So, business plan ni kitu muhimu sana. Perhaps, maybe, I'm not sure, maybe we can discuss it at some point in this module, but if we don't, you can look for it in other resources, or we can do it as an extracurricular. Tunaweza kufanya hiyo kama nje ya somo, lakini inaweza sio lazima sana tukaisoma kwenye hili somo, lakini it's a very important tool that before beginning a business you need to have a business plan in which you will outline the goals of the business and the strategies that will be employed to achieve them. There are so many things in business plan. Unaongelea vitu vingi sana kwenye business plan. Actually unaidadavua hiyo biashara yako in and out. Everything about your business will be explained in the business plan. Na mara nyingi unapoenda kwenye
kwenye hizi taasisi za kifedha wanahitaji uende na business plan ili waweze kukupa mkopo, kwa sababu wakishaisoma ile business plan wanaielewa biashara yako mwanzo mwisho. Kama ni biashara potential wanaijua, kama sio potential wanaijua. Kwa wanaweza kukukatalia based on your business plan au wakakukubalia based on your business plan. So that is very important. And especially in financial institution, kama utahitaji mkopo au utahitaji fedha kutoka mahali fulani, watahitaji business plan ya biashara yako. Acquisition of funds. Another thing that you need to do is to acquire the funds. There are several ways to acquire funds to start a business. Kuna njia nyingi za kuweza kupata mtaji wa kuanzia biashara yako. There is a myriad of financial institutions that are willing to assist a small business once their business plan are deemed workable. Funds may be borrowed from friends and relatives that may attract a lower or no repayment cost and a more flexible repayment schedule. Funds can also be acquired from personal savings. Kuna aina nyingi za kuweza kupata fedha ya kuanzisha biashara. Unaweza kukopa kwenye taasisi za kifedha na zikakusaidia, ambazo zinaweza kutoa mkopo kwa small business au kwenye startup. Ingawa mabenki karibia Tanzania, mabenki yote, hakuna benki ambayo ina finance startup business. Manake nini? Hakuna benki ambayo inatoa mkopo kwa biashara inayoanza, yani kukupa mtaji. Hakuna. Labda uende kwenye taasisi za kifedha ambazo ni mtu moja na nini, labda anaweza akakupa fedha yeye kama mtu, yeye kama yeye. Na mabenki kama unaenda kukopa, lazima uwe na, kama unataka mtaji, lazima uwe na collateral, lazima uwe na kitu ambacho unaweka bond ili wakupe hiyo pesa. Inaweza kuwa kiwanja, nyumba and so forth. Lakini kukupa tu hivi ukaanze biashara, no. Lakini baadaye ukiwa na biashara inayo run, wanaweza kukupa mkopo based on your business outcomes. Lakini pia unaweza ukapata fedha kutoka kwa ndugu au marafiki wakakukopesha na nini. Hii ya kukopa kwa ndugu au marafiki ni nzuri kwa sababu unakuwa na riba ndogo au hamna riba kabisa, na unaweza ukapewa muda wa kulipa ambao ni mrefu, tofauti na mabenki au taasisi zingine za kifedha. Lakini pia source nyingine ya fund ni fedha zako mwenyewe. Unaweza ukasave fedha zako mpaka ukapata mtaji. So those are the ways you can acquire funds. So another role of an entrepreneur is acquisition of fund. Another thing that entrepreneur should do is operation of the business. You must be able to operate the business. A business must be efficiently operated to ensure high quality goods and services. This is important to keep existing customers and for the business growth. Many companies employ an operation manager to design and oversee its operation. Kitu muhimu sana pia katika biashara ambacho entrepreneur anatakiwa kukifanya ni operation of the business, uendeshaji wa biashara yako. Na biashara inakuwa efficiently operated. Ukiendesha biashara vizuri efficiently, unaweza kuhakikisha kwamba biashara yako itakuletea matokeo chanya. Itakuletea bidhaa nzuri au itakuletea huduma nzuri kama iko highly efficiently operated. Kama ni biashara yako inatoa huduma, basi ikiwa managed vizuri itatoa huduma nzuri. Lakini pia kama biashara yako ina produce product, itatengeneza product nzuri. Na hii ni muhimu sana ili uweze kwa keep wale customers wanaokuja kwako. Customers ambao wataonja tu bidhaa yako au wataonja tu huduma yako, they will never cease coming to your business. And this is very important for the growth of your business. Na kampuni nyingi katika hicho kipengele wanaajiri operational managers. Wanaweka watu ambao wanaitwa operational manager ambao wako vizuri ili waweze kudesign na kuweza kutengeneza operation plans ziwe safi, vizuri na zinafotakiwa. Also, another thing that an entrepreneur should do is the role of entrepreneur in all economic activities. So it is the entrepreneur who undertakes the risk of the enterprise in the search of profit and seeks opportunities to profit by satisfying as yet unsatisfied needs. And also an entrepreneur seeks this equilibrium, a gap between the wants and the needs of customers and the product and the services that are currently available, and also brings together the factors of production necessary to produce, offer and sell the desired product and services, and also invest and risk their money and other people's money to produce a product or services that can be sold at a profit. And also are skilled at selling against the competition by creating perception of difference and the uniqueness in their products and services. Continually they seek out
customer needs that the competition is not satisfying. And also they find the way to offer their products and services in such a way that what they offer is more attractive than anything else available. Kwa hiyo entrepreneur sasa anajiingiza katika hiyo shughuli nzima ya entrepreneurship, na katika hiyo economic activity entrepreneurship anatakiwa kufanya mambo mengi. Kwa ajue kwamba yeye kama entrepreneur ana jukumu la take risk ili aweze kupata faida. Anatafuta hizo opportunities ili aweze kutengeneza profit. Lakini pia huyu entrepreneur anatakiwa kutengeneza disequilibrium, yani kutengeneza gap kati ya mahitaji ya wateja wake na product na service anazozitoa. Kwa yani kwamba unatakiwa kutengeneza hiyo gap kwamba watu waone kwamba wanahitaji bidhaa yako, watu waone kwamba wanahitaji huduma yako. Kwa unatengeneza hiyo disequilibrium. Lazima kuwe na hiyo disequilibrium. Kwa kuwe na huo uhitaji hapo katikati, kuwe na hiyo gap kwamba watu waone wanahitaji kitu chako au wanahitaji huduma yako every now and then. So huo ubunifu ndio unatakiwa sasa kwa mtu ambaye ni mjasiriamali. Kwa hiyo mjasiriamali pia anatakiwa ku bring out the factors of production necessary to produce and offer desired product and service. Kwa lazima uwe na njia au uwe na vitu ambavyo vinaleta kwamba watu unatengeneza bidhaa au huduma ambayo watu wanahitaji. Unauza bidhaa au huduma ambayo watu wanaitaka, watu wanahitaji. That's it. It's not producing something people don't need. Invest the risk and risk your money on other people's money to produce the product or service that can be sold at a profit. Kwa make sure that kwamba unakumbuka una fedha zako umewekeza au ni fedha za watu umetumia kuwekeza, lakini kumbuka kwamba everything that you do must be sold at a profit. Kwa mwisho wa siku hicho unachouza kitengeneze faida, na ndio maana entrepreneurship. At the end of the day you must make profit. Kwa hauitwi mjasiriamali kama utengenezi faida. Kwa kikubwa kingine lazima uhakikishe kwamba unaweza ukawa una ujuzi au unaweza kufanya kitu ukawazidi wale competitors wako. Kumbuka kila siku utakuwa na watu washindani wako. So entrepreneur ana jukumu pia la kuweza kupambana na washindani wake. Atengeneze utofauti, atengeneze ule yani yeye awe tofauti na hao competitors wake. Bidhaa yake iwe tofauti na watu wake wanaopambana naye katika biashara. Huduma yake iwe tofauti na watu wanaocompete naye katika business. Hilo ni jukumu la entrepreneur kulifanya. Always seek the customer needs that competition is not satisfying. Always angalia kwamba lile hitaji ambalo wateja wanahitaji na wale watu ambao wanafanya biashara kama yako hawawezi kuwapa watu. Yani watu wanahitaji kitu fulani na wale customer na wale competitors wako they cannot satisfy their customers. Kwa hicho ndicho ambacho unatakiwa kukitafuta kila siku. Tafuta hicho kitu ambacho wateja wanahitaji, lakini wale wanaopambana na wewe katika biashara hawawezi kuprovide hicho kitu au hawana hicho kitu. Hapo ndipo utaweza kupambana na soko lililopo. Siku zote mjasiriamali anatafuta huduma au anatafuta bidhaa ambayo siku zote inakuwa more attractive than anything else available. Kwa unahakikisha unatoa huduma au bidhaa ambayo inawavutia watu zaidi kuliko vile vitu ambavyo tayari vipo sokoni. So that is an entrepreneur. Kwa tumbua hayo majukumu ya entrepreneur. So we were talking of the roles of entrepreneur. Vile vitu ambavyo entrepreneur anatakiwa kuvijua kwamba anatakiwa kuvifanya. But there are factors that determine a person to become an entrepreneur. So kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu awe entrepreneur. So here are the several factors that contribute to the development of entrepreneurs. So pia tunaweza tukasema these are the factors that contribute to the development of entrepreneurship. Also we can call them as factors that determine a person to become an entrepreneur. The same question. Kwa swali ambalo linauliza vitu gani vinamfanya mtu awe entrepreneur, lakini linafanana pia na vitu gani vinafanya kuwe na entrepreneurship. So what are the things that make the development of entrepreneurship? Is the same question as factors that determine the person to become an entrepreneur. The first thing is an independent lifestyle. People need to be independent in everything they want. Independent to choose where to live, independent what to do, to ensure that their financial security, to spend more time with family and friends. People need to be independent. Mtu anahitaji awe huru kujinunulia anachotaka, awe huru kuishi anapotaka, awe huru kufanya chochote na familia yake, awe huru kufanya chochote muda wowote na familia yake.
fedha kwake sio tatizo, financial security. Hicho kitu ni kila mtu anapenda, independent lifestyle. So people engage in entrepreneurship, or people become entrepreneurs because they need that independent lifestyle. That is the first part. Also, successful entrepreneurs is role models. There are people who are successful through entrepreneurs. So people, they envy them. They envy those successful entrepreneurs. So they want to be like them. That's what makes them to be entrepreneurs. Kwa watu wanavutiwa na wale waliofanikiwa kutoka kwenye entrepreneurship. So they want to be like them. That's what makes them entrepreneurs. Demographic data, I explained this in last time. And also increasing shares of the service in total GDP, I explained it previously. Development of new technology, internet development, nishasema hiyo. Globalization, I explained it previously. What does those things are? So this thing we discussed in the first part of entrepreneurship is several factors that contribute to development of entrepreneurship. Tulisha discussed previously. Ndio maana nikasema it's the same point as factors that determine a person to become entrepreneurs. So answers are the same. You can have different questions, but the answers are the same. So that's it, guys, about this part of the this session that we were discussing the classification of entrepreneurs and the last part of it. So thank you very much for listening.